ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு கோயம்புத்தூர் ரைடர். ஓகே, இன்றைக்கி வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பிளானுன்னா, கோயிலுக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யாராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பின்னாடி ஒரு 7:30 இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ஒன்றும், முன்னாடி ஒரு 7:30 இருக்குது இல்லையா, இது ஒன்றும். ஸோ 3 பேரும் 2 வண்டி. ஸோ அவங்க வண்டியில் வராங்களாமா. சரி வாங்க, அவங்க வண்டியில் போவாங்க. புல்லட் ஒன்று, பேசுகிறோன்னு. ஸோ ஒரு புதுசாக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். இவர் யாருன்னு தெரியுதா? சொல்லிடுறா, நீ யாருன்னு. ஏன்டா என்ன தெரியாதாடா? யார் பக்கத்தில் இருக்கிறேன்னு தெரியாதா? ஓகே கைஸ், அங்கே எங்கேயும் சுத்தாமல் டைரெக்டாக சேம் ஜங்ஷன் கோயில் போயிட்டுருக்கோம். All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ஓகே கைஸ், கரெக்டாக ஈச்சனரி விநாயகர் டெம்பிளுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ கரெக்டாக நம்ம என்ன பிரச்சனைனா, இங்கே பார்த்தோம்னா இஷ்யூனால டெம்பிளெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வெளியே நின்று எல்லா காரும் பூஜை போடுறாங்க. ஸோ இதில் நாங்கள் ப்ராங்க் ஒன்று பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். என்னென்னா, என் ஃப்ரெண்டை முன்னாடி நிற்க வச்சு கங்க்ராச்சுலேஷன் போடலான்ட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த ஃபோட்டோவையும் போடுறேன். ஹலோ கைஸ், ஓகே ஃபைனலாக வந்து டெம்பிள் பின்னாடி தான் இருக்கும். சாமி கும்பிட்டாச்சு. ஸோ எங்கள் புதுக்கோட ஒரு ப்ராங்க் ஒன்று பண்ணியிருந்தோம். அங்கே ஒரு கார் இருக்கு இல்லையா, அந்த காரை இவர் வாங்கின மாதிரி, மொபைல் கடை கணேஷ் வாங்கின மாதிரி ஒரு ப்ராங்க் ஒன்று பண்ணியிருந்தோம். ஓகே, அது எப்படி இருக்குன்னு போட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ இங்கோட ஃபைனலாக முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம். பாய் பாய், see you. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சர்ப்ரைஸ் 1 2 ரைடர்ஸ் அது சொல்ல மறந்துட்டேன்.